Amen. Amen. Can I just bring this in a bit? We're in evangelism, page 694, paragraph 5. Sme v knihe Evangelizácia, 694, 5. odstavec. 95. 694, paragraph 5. 694, 5. odstavec. But it's taken from volume 9 of the Testimonies, page 29. Ale je to vzaté z 9T29. Testimonies, volume 9, page 29. Yes. Is it, I think? Down a bit. 694. Down. Yeah, reason. That one there. Evangelizácia 694 alebo 9T29. Is that in German? Okay, so we're in 90, page 29. We've read this already. Už sme to čítali. Section 1, Ten prvý odstavec, alebo tá chapter prvá časť 2, druhej kapitoly. subsection 6. A je to pod téma 6. Last sentence. If every soldier of Christ, this is 29.2. To je 29. druhý If odstavec. every soldier of Christ had done his duty, if every watchman on the walls of Zion had given the trumpet a certain sound, the world might, ere this, by this time, have heard the message of warning, but the work is years behind. While men slept, Satan has stolen a march upon us. Keby každý vojak Krista, ktorý je na múroch Siona, by si plnil svoju povinnosť, svet by už pred týmto počul tú varovnú zvesť. Ale zatiaľ, čo ľudia spali, Satan nás predbehol a získal nad nami výhodu. Taken an advantage, gone ahead of us. My question is, Moja otázka je, who is sleeping? kto spí? Okay, leave that question. Another question. Dáme ešte druhú otázku, túto necháme. What are the choices that we have that who would be sleeping? What are our options? Aké tu máme možnosti toho, že kto spí? Sister Catherine, Katrin? tell us the options. Aké sú možnosti, kto spí? Of who slept? Toho, kto zaspal. The watchman, The watchman or Die Wächter, oder? the people that are supposed to be warning. the people the people that need to be warned? Yes. Yeah. Die Menschen, Čiže die buď spia tí strážcovia, alebo And who's spia that? tí, ktorí majú byť varovaní. Who's supposed to be warned? A kto má The byť world. varovaný? gewarnt werden, ist Svet. die Welt. So we've got choice A or B. Takže máme A alebo B možnosti. A oder B. It's either the watchman, Entweder sind es die Wächter, Bude to perhaps we could call strážca, that the church, to by sme mohli nazvať cirkvou, because they're soldiers of Christ. pretože oni sú vojakmi Kristovými.
guess we could say we're in the Lord's army. My môžeme povedať, že sme v Kristovej armáde alebo v Pánovej armáde. Or the world. Alebo svet. So who is sleeping? Takže The church or the spí? world? Cirkev alebo svet? A or B? A alebo B? Sister Catherine, A or B? Catherine, A alebo Church B? or world? The church. Or the gym? Church? Sister Kathy? Sounds like the church. Vyzerá, že cirkev spí. Sister Ellen? It's the church too, because the work is delayed, and they're the people that are supposed to be doing the work. A little bit louder so people Tá can. práca I think it's the je church odložená. because the work is delayed, and they are the ones that are supposed to be doing the work. S tým dielom je práca, s tým dielom je cirkev roky pozadu. Čiže dielo je odložené a to dielo má robiť cirkev. So Satan has taken an advantage, says, upon us. Takže Satan získal nad nami výhodu. Contextually, this has to be the church, the us, the Čiže watchmen. to my, nad kým získal výhodu, to sme my, to je cirkev. So he took an A advantage z toho získal, of the watchmen. on vlastne získal výhodu z toho, že tí strážcovia zaspali. He couldn't have taken an advantage of them if they were wide awake and the rest of the, we'll call it the city, the rest of the residents were all asleep. Zatiaľ, čo celé mesto spalo. Because the whole point is that the watchman is supposed to be guarding the people who are asleep. Celá pointa je, že ten strážca má strážiť zatiaľ, čo ľudia spia. Alebo má strážiť tých spiacich ľudí. So the people who are sleeping have to be the watchmen. Takže tí, ktorí zaspali, to musia byť tí strážcovia, nie tí ľudia v Otherwise, there'd be meste. no advantage that he could take. Ináč by Satan nemohol nad nimi získať výhodu. The world is asleep. Svet spí The watchmen are awake. a tí strážcovia sú hore. When the enemy comes, what A happens? keď ten nepriateľ príde, čo sa stane? The warning is given and everybody wakes up. No advantage. Je dané varovanie a všetci sa zobudia. A on nemá žiadnu výhodu. You've seen the movies or read the books Čítali ste knihy alebo ste to videli vo filmoch, when one of the guards is half asleep, not paying attention. keď jeden z tých strážcov na poli zaspí, nedáva pozor, They scale the wall, climb it, vyškrabu sa na ten múr and then they wreak havoc. They do the damage. a urobia nejakú škodu. Tí It's nepriatelia. when the watchmen sleep that the enemy has an advantage. Takže keď strážca zaspí, vtedy nepriateľ získa výhodu. So the men are on the wall, Takže tí and strážcovia they're sú, guarding the people that are in the city. We haven't done strážcovia that sú yet. na múri Oh, okay. a strážia ľudí v meste. Well, did To you sme make ešte a nerobili. distinction between watchmen and the church? Urobil si rozdiel medzi strážcom a cirkvou? No. Nie. Okay. What we said was To, čo sme povedali, the watchman je, že ten strážca on the walls of Zion, na múroch Siona, but this is part B of the first sentence. toto je len druhá časť prvej says- vety. Every watchman, every soldier. Tam sa píše o každom strážcovi a o každom So a vojakovi. watchman is a soldier, Ten strážca je vojak and it tells you who you're a soldier of Christ. a je vojakom Krista. To nám tam sa píše. So do we have a verse, a Bible verse that tells us that the church is an army? Máme nejaký biblický verš, ktorý nám hovorí, že cirkev je armádou? So let's try and find a Bible verse that says that. Poďme pohľadať na to biblický verš. Okay, so while we're plugging away, as you're doing your work, Sister Kathy, what are you looking for? Where are you looking? Tell me what you're looking for. What's in your mind? Sestra Kety, čo hľadáš? Armor of Povedz God. nám. So you're looking for armor of God. Takže ty hľadáš Sister Swellen, what are you looking for?
Church and army in the Bible? Boží vojak. Ty hľadáš? Okay, I want a Bible quote. Armáda a cirkev. Sister Catherine, what are you looking for? In Spirit Prophecy? Were you looking in Spirit Prophecy? In the Bible. In the Bible. And what are you looking for? Can you just tell us? I want people to know what each of us are thinking. Ja chcem, aby ľudia vedeli, čo máme v mysli. So what you looked for? Čo si hľadala? Like, No, not like you've looked for something because you're on the phone. Tell me what you've plugged in. Du warst ja am Handy. Čo dávaš do vyhľadávača? What did you type in on your phone? army. Just tell us. I said I put an army in just. Army. So you've typed in the word army in the Bible, yeah? Slovo So you did armáda army do and you did the vyhľadávača. armor of God. A ty si Brother Jim? dala We did the vojak. army of God. So you've typed in army of God, looked in the Bible. Okay? Did you do anything? No. You did army. Okay, so we'll go with the armor of God. I'm assuming most people are familiar with that imagery. This is Paul. And where is this? Pavel nám ponúka tento obraz, this is že sme Ephesians 6. vojakom Božím alebo Kristovým. Je to v Efežanom 6. Paraphrase. 6:13. Efežanom 6:13. Well, the context is that we don't. Just paraphrase the verse for us. Okay. Skús nám povedať ten verš tak pre rozprávanie, We parafrazujem. are equipped to be able to stand against the army, the Že enemy. je to o tom, že Pán Boh nám dáva výzbroj, aby sme obstali pred nepriateľom. With the armor of God. Pred tým Božím Okay, so nepriateľom. 6:13 says about armor of God. Which Dostávame tu makes us výzbroj. soldiers. Výzbroj Božiu. So we wear the armor of God, which makes us a soldier. Dostávame Božiu výzbroj a sme vojakmi. Mr. Jim? Yeah, mine won't come up. We did on the army of God, but not on the armor of God. Armor might be spelt differently. There might be a UK or Výzbroj an Božiu American spelling. dostávame. Sometimes it changes. Oh, armor. There's a young. A-R-M-U-R? O-U-R. 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 But it's not 100% consistent. Sometimes it's an American spelling. It's not always. So anyway, so that's why you didn't see it. Okay, I'll try Wenn man that. im Englischen sucht, Niekedy, keď máme americký spelling, niekedy to nenájdeme. What is? I wanted to know what you found on your search, not what Kathy's search was. Tell me what you found on your search. Sister Catherine, did you find anything? So you didn't find anything. What did you put in? Just army. And you put in? How come you found something and you couldn't find something? Okay, what did you find? Let's see, 2 Chronicles 24:24. Okay. Second Druhá Chronicles Paralipomenom 24:24. 24:24. What is it? 2 Chronicles 24:24. Druhá Paraphrase that Paralipomenom for us. 24:24. It's talking about the army of the Syrians came with a small company of men, Tam sa hovorí o sírskej armáde and the Lord delivered a very great host into their hand. But it's got a few more. Okay, I'm going to suggest Môj návrh when je, that could be just a militia being got together. Might be an army, môže to byť but we armáda, want to try and find as a primary verse a reference point, one that really is just straight army. ale snažíme sa nájsť nejaký priamy verš, ktorý naozaj priamo So we hovorí don't o have to read armáde too much Božej. into it, Aby sme nemuseli to v tom verši hľadať, unless it said the army of Israel or ak the sa tam host of vyslovene Israel. nepíše vojsko Izraela, alebo Okay, give us the verse. 2 Chronicles 25:7. to je druhá Paralipomenom 25:7. Paraphrase that for us.
So a man of God came to him. The paraphrase. Let's see. Druhá paralipomenom 25:7. To him. Came to someone. And they said, let not the army of Israel go with thee. Tam sa píše, že vojsko, 2 Chronicles nech 25:7 vojsko Izraelov nejde, It's, lebo Boh nie je s portrays- Izraelom. Israel as an army. Takže píše sa tam o Izraeli ako o vojsku. Lord isn't with Israel. Anyone else found another one? Yeah, if you just type in like a generic word like army, you can find quite a few, but it's sifting through them to know which is a really black and white hard verse. Because what you could say Israel, the country, had an army. Mohli by sme povedať, že Izrael mal armádu. My sa snažíme nájsť verš, ktorý hovorí o tom, že Izrael sám o sebe je armádou. And that wouldn't be the best of proof texts. Toto by nebol najlepší text, ktorým by sme to mohli Because dokázať. we don't want to prove that Israel has an army, we want to show that Israel is an army. My nechceme len ukázať, že Izrael má armádu, ale že Izrael sám je armádou. So you gave us Ephesians 6:13. Ty si dal Efežanom 6:13, 13, pardon. Verse 3. 2 Timothy 2. Timoteova, 2, Verse 3. verse 3. Paraphrase? 2. Timoteova 2, 3. Endure the hard times as a good soldier of Christ. Aby sme boli dobrým vojakom Kristovým. Ty teda znášaj zlo ako dobrý vojak Ježiša Krista. Earthly cares so that we can please our captain. That's verse Aj 4. v ťažkých chvíľach máme tak konať, aby sme nášho veliteľa potešili. Okay. 2 Timothy 2 verse 3 says, be a good soldier. Tam sa píše, že máme byť dobrým vojakom. That for Israel has an army, we're looking for what Israel is. is the army. My hľadáme to, kde sa píše, že Izrael je armádou. We know that Timothy is not a soldier My vieme, že Timotej nie je like vojak, Joab. ako napríklad Joab. We know the Gentiles from Ephesus were not soldiers, Vieme, že pohania z Efezu tiež neboli vojakmi. but farmers or tradesmen, Boli to obchodníci alebo farmári. but they're identified as being soldiers. Ale Boh ich identifikuje ako vojakov. Okay, so we did good. I'll give one. Ja tiež dám jeden. Song of Solomon, Pieseň Šalamúnova, chapter 6, 6. kapitola, verse 4 and 10. verše 4 a 10. Song of Solomon 6, 4. Pieseň Šalamúnova 6, 4 Thou a art 10. beautiful, O my love, as Tirzah, comely as Jerusalem, terrible as an army with banners. Teraz som to nestihla nájsť. Skúste si prečítať. Pieseň Šalamúnova 6, 4, 10. So in a German it might be different because army is italicized. Yeah. V nemčine to Okay. možno, že znie So- inak, pretože slovo armáda je vlastne kurzívou. Is that someone's phone? Okay. Krásna si So, tu moja we can priateľko, prove text ako mesto Tyrca, pekná that, ako Jeruzalém, a staršia soldier of ako Christ les práporný. is a symbol of God's church. Byť vojakom Kristovým je symbolom Kristovej cirkvi.
we can symbolize that the soldier, a soldier of Christ is a symbol of the church. Vojak Kristovým je symbolom cirkvi. And they're standing on the walls of Zion. A stoja na múroch Siona. Okay, so are we okay just to... What is Zion? Čo je Sion? Are we okay just to do that, or do we need to prove it? Musíme to dokázať, či môžeme len povedať. So a soldier of Christ equals the church. It's a symbol of the church. Takže vojak Kristovým to je symbolom cirkvi. Zion, are we okay with Zion? I'll just give one. There Sion are a so many Zion verses on je this. to I'll just isté. give one. U nás je to, myslím, stále rovnako. Dám len jeden verš na to. I'll go with first mention. Pozrieme sa na pravidlo prvého The problem with výskytu. doing a study on Zion is what? Problém, keď študujeme Sion, je aký? It's two spellings. Sú tam dva There's a spôsoby, S ako sa or to there's a píše Z. alebo speluje. Môže to byť You zo just S have to watch alebo for zo that. Z. Môže to byť aj Sion, aj Zion. I did the Z spelling, and I got 2 Samuel 5:7. Môžeme sa pozrieť do 2. Samuelovej. 5:7. 5:7. It says David 2. captured Samuelova, the 5:7. stronghold or the fortified place of Zion, Tam sa píše, že Dávid sa zmocnil and pevnosti he took Siona possession of that, and he called it the city of David. a nazval to mesto Dávidovým. So, just so that we're clear, this is the fortified area of Zion. Toto je taká pevnosť alebo mocné mesto. Same as the city of David. Uh, I think that this ten hrad David Sion. here A to je aj mesto Dávidovo. is not Jerusalem in its entirety. It's a portion of Jerusalem. Toto nie je celý Jeruzalém, je to časť v Jeruzaleme. Fortified. I'm sorry, it's my accent. When you fortify yes, sorry, it's my accent. Yes. The fortified building or place of Zion. So I'm just going to say simply Chcem to jednoducho povedať, that when these people are on the walls of Zion, this is the walls of the church. že títo ľudia, ktorí sú na hradbách Siona, to sú hradby cirkvi. Oni sú na hradbách We're cirkvi. okay with that? Áno, Sister Catherine? Katrin? What is this wall that they're standing on? Čo je tento múr, na ktorom stoja? Would be Repeat. What is the wall that these people are standing on? Na akom múre títo ľudia stoja? Zion is the church. What's the wall More. that they're standing on? Ten Sion to je cirkev. Čo je to múr? Church. So it's the wall that protects the church. Múr je to, čo ochraňuje cirkev. The church is not us, this movement, but this movement that we call Seventh-day Adventists. Cirkev to sú ako adventisti. Laodicea. Laodicea. So, and I don't mean that in a negative sense. Nemyslím to teraz negatívnym spôsobom. So if we're okay with I'm just looking for something. Niečo hľadám.
So, repeat what you just said, sorry. Čo si hovorila? Môžeš to zopakovať? Walls protect the church. So the wall that they're standing on Ten múr, na ktorom stoja, is the thing je vec, that protects the church. ktorá ochraňuje cirkev. Sister Suella, what is that? Suelen, čo to je? Sorry? Ask me that again. Sure. I asked what the wall is. Pýtal som sa, čo je to múr. Brother Jim said what? Jim povedal čo? What protect the church. Und Jim hat gesagt, das ist das, was Že je to to, čo ochraňuje So cirkev. the wall is the thing Je that to vec, protects the ktorá church. ochraňuje cirkev. Sache The wall is a symbol of the thing. Je symbolom tej veci. So what is the thing that protects A this čo church? ochraňuje cirkev? Texas Church. Well, the first thing that popped into my mind was methodology. Okay? Prvá vec, čo vošla do mojej hlavy, je metodológia. Truth. That's what I was going to say. Truth. Ja hovorím, že je to pravda. Excellent. So which truth Že aká pravda separates us from the world? nás oddeluje od sveta? Because Pretože there's a lot of truth out there. je mnoho pravdy There's a whole heap vonku of error in here. a mnoho chýb u We nás. could turn the tables around. Mohli by sme tu poprevrácať stoly. And the wall is to do what? A čo má robiť ten múr? Protect whom? Ochrániť The koho? world from us. Ten múr má ochrániť svet od nás. We call it the hiding. Preto sme v čase skrývania. Okay, we'll go with the proper definition that Brother Jim gave. Takže vezmeme tú správnu definíciu, ktorú povedal brat Jim. Sister Kathy? Katy? Sobota. So we'll go to, there's a number of places. We'll just go to CET. It's the first one that popped up for me. Pôjdeme do CET, to sa mi prvé ukázalo. Je to na mnohých miestach. Christian experience and teachings. Kresťanské skúsenosti a učenia. Yes. CET 93. CET 93. Before we read, Predtým, ako to budeme čítať, there was a wall that the Jewish church had erected that separated them. bol múr, ktorý vystaval židovský národ, ktorý ich oddeloval. And Jesus had come to knock down that wall. A Ježiš prišiel, aby zbúral ten múr. So that wall was not good. Ten múr nebol dobrý. So we'll read the Spirit Prophecy quote in a minute. Budeme čítať We'll citát go ducha to prorockého za Ephesians. chvíľočku. We're reading the book of Ephesians. Pôjdeme ešte do Efežanom, Chapter 2. 2. kapitola, Ephesians chapter 2, verse 14. 14. verš. Efežanom 2.14. Ephesians 2:14. Are you there? Sorry, I was speaking to Sister Suellen. Almost. One page. Ephesians 2:14. Could you paraphrase that, please, Sister Suellen? Môžeš mi to povedať, ten verš vlastnými slovami?
who's made us one by breaking down the wall between us. Pán Boh nám spravili jedným, Well, jedným, the partition tým, between že us. zboril ten priehradný múr. His followers. The To sme church. my, to jeho So následovníci. in the church, there was something that was separating people in the church. Takže v cirkvi bolo niečo, čo ľudí oddelovalo And he broke down something that was in the church. a on to zboril. Which church are you referring to when it says us? O ktorej Is cirkvi Paul hovoríš, speaking about keď us on or vraví them? o nás a o nich? Gemeinde spricht es hier denn, wenn Paulus hier über, spricht der Paulus über uns oder sie? Well, I saw a study about this. Can I tell you what that said? No. Oh. But tell us what you think. If you think the same as the study, then tell us the study. But I want to know what you think. Ja som o tom videla štúdiu, môžem o tom povedať? Nie? Povedz nám, čo ty si myslíš, nie čo bolo v tej štúdii. Jedine, ak máš ten istý názor, ako bolo v tej They did štúdii. the study, and it was about breaking down the barrier between all humans that would Bolo to o zbúraní bariéry medzi všetkými ľuďmi, believe in Christ as the Messiah who came to save us, and that include So us is all humans. čiže my sme vlastne všetci or ľudia the partition between us. It was between a to people, rozdelenie medzi believers, nami and bolo rozdelenie well, in medzi... the study it was between Jews and Gentiles. Tell us what you believe. V tom štúdiu to bolo medzi Židmi a pohanmi to I think rozdelenie. it's for Ale čo everyone, si ty myslíš? because the Jews were supposed to share this message with the whole world. Židia sa mali and deliť o anyone toto who would posolstvo s celým accept it, svetom. So Will us be- is the Jews and the world. Is that what you said? To That's- I think slovo that's what my, you to said. sme Židia a svet, think to je so. Židia a svet, to sú všetci. Bedeutet Juden und die Welt. Also Who's he? wer ist denn A er? kto je ten on? He is Christ. To je Kristus. Er ist Christus. Who is our peace? On je náš Who's our pokoj. peace? Who's both? Wer ist A kto sú tí obaja? He is our peace who hath made both one. Who's both? Tých oboch urobil v jedno. A kto sú tí obaja? Ktorých oboch urobil jedno? Sister Catherine, who's both? Petrin, kto to je? Tí obaja. Christ in us. Christ in us? Kristus a my? Christ in us? Brother Jim? Jim? Church in the world. Cirkev a svet. Don't like that, Sister Catherine? Ketri, nepáči sa You ti to? confused? What is Jesus' job? Aká bola úloha pána Ježiša In the verse. v tom verši? First part. die Mauer niederzureißen? Nein, erster Teil des Verses. Was ist seine Aufgabe? Oh, a peacemaker. On je Peacemaker. ten, ktorý učiní pokoj. Who's the R? Church in the world. We've got to try and speak a little bit louder. Musíte hovoriť trošku So do the hlasnejšie. first part for us. For he is our peace. On je Tell us what našim that means. pokojom. Čo to znamená? Peacemaker between us and the world. On činí pokoj medzi nami a svetom. Don't say us. His people and the world. Medzi tým nami, to je medzi jeho ľudom a I svetom. just paraphrase what you paraphrased, so I understand Takže- correctly what you said. Sparafrazujem, čo ty si parafrazovala, aby som dobre rozumel, čo pravíš. Jesus is the Ježiš one that brings peace between the world and the church. prináša pokoj medzi cirkev a svet. Okay? And then the next part said, A who tá hath ďalšia made časť both hovorí, one.
ktorý učinil oboje jedno. Brother Jim? That means Christ has made the church and the world one. Das bedeutet, dass Christus Kristus, cirkev a svet učinil jedno. Jedným. Jesus Ježiš made both učinil oboje, the church and the world cirkev a svet. one thing, and before they were two things. Predtým boli dve veci a teraz sú jednou. Agree with that, Sister Catherine? Sounds better now? A to spravil Ježiš. Súhlasíš And s have tým? broken down the middle wall of partition between us. Zboril aj priehradný múr medzi nami. The us is, To nami, to je yeah. Sister Cathy, the us? In the world. zboril priehradný múr medzi nami. die Gemeinde der Welt. You sound like I forced that out of you. Yeah. Because I'm reading it differently. Ja to čítam trošku inak. Oh, tell us how if we're misreading. No, you've got to tell I us. know, but I need to, I'm like, okay. Tell us how we're reading wrong. Tak ako v čom to It's Well, čítam? I'm funny. not saying- I assumed that you'd be reading it the same way as me, so that's why I didn't ask you. You're the one who's reading it different. That's funny. Tell us how you were reading wrong. Well, I mean, I see it, but when I oh, look, one second. Let's just oh, translate. sorry. Du bist diejenige, die es Ty to inak čítaš, tak povedz nám, ako to čítaš. Paraphrase the whole sentence. Skús Well- nám to povedať, ako to ty čítaš, ten význam tej... Here's my problem. I toho veršu. went out of the sentence. mein Problem ist, Môj problém je, že som išla mimo tej vety. And the sentences before Pár viet predtým are talking about Jewish believers and Oh, just do this one though. Gentile believers. sa píše o So they're in the church. veriacich z pohanov a veriacich zo Židovou. So, yes, I agree. You agree? Ja súhlasím. Okay. So we'll do it. We'll follow your counsel, Budeme nasledovať tvoju radu. and we'll go to 15. Pôjdeme do 15. verša. Having abolished in his body, flesh, Zrušiac vo svojom the tele nepriateľstvo, enmity or the hatred. nepriateľstvo alebo nenávisť. What is the enmity Čo je to or the nepriateľstvo hatred? alebo tá nenávisť? Sister Kathy, what is the thing that produces hatred? Čo to je, čo I pôsobí hate you and you nenávisť? hate me. Why do you Ja hate ťa me for? nenávidím a ty mňa nenávidíš. Kvôli čomu? Okay, you church or you world? Which one? Čo chceš byť, cirkev alebo svet? Flip a coin. Pull a straw. Okay, the church. You're the church, I'm the world. cirkev a ty budeš Why do you svet. hate me? eine Münze, du bist die Gemeinde, ich bin die Prečo ma Welt. Du nenávidíš? hast mich, warum hast du mich? Because of sin. Kvôli hriechu? Wegen der Sünde? Nein. The Because verse. Why do you hate me? Prečo ma nenávidíš? because of the commandments. You need to explain. Kvôli prikázaniu? Im Vers Ty si steht cirkev a eben ja som svet. Gesetze und jetzt erklärt Vysvetli to. And commandments is the wrong word. Prikázania, to The commandments nesprávne is what? slovo. The wrong word? The wrong answer. Oh, wrong answer. Okay. Tell me why you hate me. Prečo ma Because nenávidíš? you're different. Pretože si iný. Okay, we'll go with that because I'm Dobre, different. Yeah. som iný. weil ich anders bin, What am I doing that's different A čo robím inak? so anders ist. besides nationality and all of that stuff? We'll leave that. Teraz necháme nabok národnosť a takéto veci. Because you're not Jewish. Nie si Žid. Well, that's what the reality was at the Taká bola time. realita, Okay. realita v tom čase. You're a Hebrew and I'm a Gentile. Dobre, ty si Žid, Židovka, ja som And I pohan. hate you A ja ťa nenávidím, because pretože of all these laws and kvôli ordinances that všetkým you týmto have created. prikázaniam, Mhm. ktoré si vytvorila, Diese Gesetze und Gebote und Satzungen, die du hergestellt hast. That prevent me from having access to God. tie mi bránia, aby som mal prístup k Bohu. Zugang zu Gott zu haben. In fact, Und eigentlich, V when podstate, when I join your church, als ich deiner keď sa Gemeinde pridám k tvojej cirkvi, beigetreten bin, you're going to call me Parminder the Gentile. budeš ma nazývať Parminder dann hast Pohan. du sogar Parminder den Heiden genannt. Then you're going to say, you can join the church, but you can't come for Sabbath worships for the next 10 generations.
A povieš, môžeš sa pridať, ale na sobotnú bohoslúžbu 10 ďalších generácií nemôžeš prísť. Nämlich sogar die ganzen nächsten 10 Jahre nicht. So I'm going to say, what's the point of me joining? I hate you people. Dann sage ich, A ja poviem, na čo by som vôbec sa mal k vám pridávať? Ja mám k vám nenávisť. Now you tell me why you hate me. A ty mi povedz, prečo mňa nenávidíš. You just explained it. No, I explained from my Ja perspective. som vysvetlil tú moju perspektívu. I'll invite you to my house. Pozvem Well, pozvem ťa k nám domov. What would be the problem? Aký je problém? V čom? Come to lunch. you're filthy, komm zum Mittagessen. and I don't want to be defiled by your Nemôžem, filthiness. znečistím sa. Teil, ich möchte nicht dreckig werden. You worship idols. Uctievaš modly. So why do you hate me? A prečo ma nenávidíš? What produced that Čo hatred? to the spôsobuje? commandments. Which ones? Commandments, you said. Die Gesetze Prikázania? Ktoré? kannst du Frau rufen, aber welche? Commandments contained Prikázania, All the ktoré laws sú... and ordinances. in the ordinances. Yes. To sú tie prikázania rôzne. In saying the Ten Commandments, you can't eat pork. Rôzne, není to Yes, 10 prikázaní, to sú tie ordinances. ostatné časti Got it. zákona. We're all okay? V 10 prikázaniach sa nepíše, že nemôžeš For jesť to make in bravčové. himself of two one new man. Aby z obojich spravil jedného nového človeka. What's the new man? Kto je ten nový človek? Now you can read backwards and tell us what the new man is. Teraz môžeš čítať hore dolu v tých veršoch a povedať mi, kto je ten nový človek. Christ is Jew and Gentile. In Christus sind Juden und Kristovi So we sme. make one new man. Už sme novým človekom, novým stvorením. Už One nie new je Žid ani person. pohan. The church. Man is a body. Ako sme nový človek, So we ako have a new telo. body. Sme novým telom. Okay. If we're okay with that. So this wall is a bad wall. It's Toto je a zlý wall múr, that creates ktorý prejudice, vytvára and it's all predsudky. based upon the schoolmaster. A je to všetko založené na riaditeľovi školy? So we're in CT 93.1. V CT 93.1, CET 93, I'm cutting into paragraph. idem do polky odstavca. I saw, this is the last sentence, I think. I saw that the Holy Sabbath is and will be the separating wall between the true Israel of God, because there's a false one, and unbelievers, the world. Videla And som, that the Sabbath is the great question to unite the hearts of God's dear waiting saints. že Svätá sobota je a bude rozdeľujúcim múrom medzi skutočným Izraelom Božím a neveriacimi. A že sobota je veľkou otázkou na zjednotenie Božích srdc, Okay, so the tých, ktorí sú watchmen dráhy Božiemu who stand srdcu. on the walls of Zion, Takže tí strážcovia, ktorí stoja na múroch Siona, they're standing upon what? stoja na čom? On the Sabbath. Na sobote. How can you stand on the Sabbath Ako môžete stáť na sobote, if there is no Sabbath keeping? ak sa nedodržiava sobota? Which takes us to Isaiah, where? To nás berie kam? K Izaiášovi? Which chapter? Ktorá kapitola? Anybody? $58. 58. We'll go to 12. So 58:12 deals with a number of issues. Izaiáš 58 hovorí o viacerých otázkach. And the language is complex because it's multiple parables, one on top of the other. Ten jazyk je veľmi komplexný. Je tam viacero Instead of doing podobenstiev. what we should do, Miesto toho, aby sme robili to, čo máme, which is read properly, čítať to správne, we'll just skip to the standard Adventist perspective.
Pôjdeme k tej bežnej adventnej perspektíve. It's Ellen White's perspective. A je to perspektíva Ellen Whiteovej. Last part of the verse. Posledná časť verša. We shall be the repairer of the breach. Máme byť tými opravovateľmi trhlín. There's a breach in the wall, V múre je trhlina. and that wall is the Sabbath. To je sobota. So we need to repair it. Potrebujeme to opraviť. We say that because of verse 13. Hovoríme to kvôli 13. veršu. The problem is verse 13. What's the imagery of V tom 13? 13. verši je aký obraz? First part of the verse. What's the imagery? V tej prvej časti verša. Sarah? So when we say it's an agricultural model or it's a marriage model, what is the model in 13? Aký je Because model I v said in 13. 12, verši? the repairer of the breach, there's a wall, there's a break in the wall, and that wall is the Sabbath. Povedal som, že v tom 12. verši tam je vlastne And then I said trhlina in v tom múre. 13, this is the proof because it talks about the Sabbath. Toto je dôkaz toho, že to sa But what's hovorí the o problem? sobote, ale aký je tu So in problém? the first part of the Je verse, to v prvej časti verša. what's the modeling? Aký je ten model toho? Body part. Which body part? Časť What do you do tela. with the foot? Čo robíme s nohou? Tam sa píše o nohe. Or you walk. S nohami kráčame. Go back to 12. Where do you see walk? V 12. verši, kde sa tu hovorí o kráčaní? Where do you see walking? Repairing the wall? No. Carry on. Yes? After breach. Restorer of the paths. To sú vlastne napravovatelia ciest. Kráča sa po cestách. What's the purpose of a path? Na čo sú nám To cesty? walk on. Po cestách sa kráča. So, as I say, there's multiple parables going on here. Je tu niekoľko podobenstiev, What we'd call repeat and enlarge. nazveme to opakovanie a rozšírenie. So we skip all of that. Toto všetko preskočíme. The repairer of the breach is the restoration of the Sabbath truth. Opravovatelia trhlín sú tí, ktorí obnovia pravdu o sobote. Tells you how to behave during the Sabbath. A tam nám povedia, ako sa máme správať v sobotu. So now that we're here, Teda tam sa na to píše v 13. verši. first part of 13. Prvá časť 13. Read that for us, Sister Catherine, nice and loud. Katrin, prečítaj to. Up to the comma. Po tej čiarke. Yeah. First part up to the comma. Oh, no, the beginning to the comma, sorry. If thou turn away thy foot from the Sabbath, Good. Ak odvrátiš svoju nohu od soboty, 13. What does verš. that sound like in English? Čo to znamená? V angličtine nám to ako znie? Odvrátiť našu nohu od Quit soboty. observing the Sabbath or quit honoring the Sabbath. Es hört sich so an, als ob man aufhört, den Sabbat Že už zu nectíme ehren. sobotu. If you disobey the Sabbath, Ak nebudeš poslúchať tú sobotu, you'll be doing a good job. Sister Kathy explained. teraz nerozumiem, čo povedal. It Že says in budeme robiť English, dobrú vec. if you stop following Sabbath, you'll be doing a good job. Explain that. A v angličtine to znie, ak odvrátiš svoju nohu od soboty, budeš robiť dobrú vec. If you're doing your own thing, you're not. If you turn from doing your own thing, then you're doing a good thing.
Ak sa odvrátiš You're od toho, observing the aby si Sabbath. si robil svoju vlastnú vec, vtedy robíš dobrú So vec. if you turn away from doing your own thing on the Sabbath, Takže keď sa Yes, odvrátiš you od toho, aby si sacrifice činil svoju from- vlastnú vec v sobotu, Wenn du aufhörst, Yeah. deine tak vtedy robíš dobrú vec. start again. So it's for the translation. It's not. Okay. Kvôli prekladu ešte raz to povedz. If on the Sabbath you don't do those things from doing your own pleasure, but doing those things that are Too long. Sorry, Too long. it is okay. Sacrifice from Let's try starting on the Sabbath. on the Takže začneme Sabbath. v sobotu. Honor God and not Cti yourself. Boha a nie seba. Okay, Áno, we'll môže go byť? with that. Dobre, toto vezmeme. It's a highly loose paraphrase. To sme spravili veľmi ľahkú parafrázu, But it is correct. ale je to správne. That is the thought. To je tá myšlienka toho. Okay, so we're on the walls of Zion. That means it's the Sabbath that we're standing on. Takže sme na tých múroch Siona, stojíme na And then we sobote need to give the trumpet a certain sound. a potrebujeme dať trúbe jasný zvuk. Trumpet is a message, Trúba je posolstvo, a tool to create a message. We'll call it a loud cry. nazveme to hlasitým volaním. Sister Catherine, what does it mean, a certain sound? What sound are you supposed to Čo give to the trumpet? znamená, že máme dať určitý zvuk tej trúbe? Aký zvuk? What sound is the trumpet supposed to make? Aký zvuk máme dať? Warning? Varovanie? Warning what? Čo máme varovať? Koho? Of coming danger. Máme varovať o prichádzajúcom súde. So, the sound that the trumpet is supposed to give is one that, you said danger? Takže That danger is about to come. ten zvuk, ktorý má dať tá trúba, je to, že prichádza nebezpečenstvo. What danger is coming? Aké nebezpečenstvo prichádza passage. v tej pasáži? We're soldiers My sme vojaci, on the city wall. ktorí strážia múr mesta. So the sound that we're supposed to make is a sound that an enemy is coming. Takže ten zvuk, ktorý máme dať, je, že prichádza nepriateľ. What we should know To, čo by sme is the mali trumpet makes vedieť, another sound. je, že trúba dáva ešte aj iný zvuk. Like, everybody go to sleep. Napríklad, každý má ísť spať, It's bedtime. je čas na spanie, Or another one, it says, it's midnight. alebo už je polnoc. Or another one, it's all is well. Ďalší zvuk znamená, všetko je v poriadku. So these are all the wrong sounds, A toto sú nesprávne zvuky, except the one that you mentioned. okrem toho, čo si ty spomenula. Okay, so we're going to blow a certain sound that says an enemy is approaching. Takže je len určitý zvuk, ktorý nám vlastne povie, že prichádza nepriateľ. And if they had done that, A ak by to spravili, the world would have heard the message and done something. svet by to posolstvo počul a nejak by na to reagoval, niečo by spravil. The soldiers are asleep, Vojaci zaspali and therefore there's a huge problem because A to je Satan's veľký got problém. an advantage now. pretože nepriateľ získal výhodu. So let's just draw the picture. Poďme nakresliť ten obraz. This is Zion. Toto je Sion. It's a walled city. Je to mesto, okolo ktorého je múr. We have the soldier Máme tu vojaka, who's on the wall, ktorý je na múre and he sees an enemy. a on vidí nepriateľa. And he blows a trumpet, A zatrubí na trubu and the purpose of the trumpet is to warn the people. a zámerom tej truby je ľudí varovať.
If he slept, nothing would happen. Ak by spal, nič by sa nestalo. If he blew the wrong sound, nothing would happen. Ak by zatrúbil zlý zvuk, nič by sa nestalo. Nothing meaning the people wouldn't be helped. To znamená, ľuďom by to nejako nepomohlo. To myslím tým nič. So we said sleeping equals the wrong sound. My sme povedali, že spanie to je vlastne dávanie zlého zvuku. Nesprávneho zvuku. So the question is, Otázka je, who is he warning? koho varuje? He's warning the world. Varuje svet. We know that. To vieme. Where is the world? Kde je svet? Is it inside the city or outside of the city? Je v meste alebo mimo mesta? So I think when we last looked at this, Myslím, že keď sme naposledy na to gravitating to the pozerali, place that the people were outside of the city. tak sme hovorili, že sú to ľudia, ktorí sú mimo mesta. The gates are open. Brány sú otvorené, People can come in and out. ľudia môžu ísť dnu a von. So Brother Jim says that the people are outside. Jim hovorí, že tí ľudia sú vonku. When he warns them, On ich varuje, they're supposed to go into the city. a oni majú vojsť do mesta. And when you get in, you bar the door so everyone's safe inside. A potom sa zavrú dvere a všetci vnútri budú v bezpečí. So we might think that all the people inside of the church, Môžeme si myslieť, že ľudia vnútri, že to je cirkev, but it seems to suggest that the church are all the watchmen, there's more than one. ale zdá sa, že cirkev to sú všetci strážci a je ich tam viac ako len jeden. They're all standing on the walls Všetci looking. stoja na múre a pozerajú sa. So the church ends up being the people on the wall, not people inside. Takže cirkev to sú ľudia, ktorí sú na tom múre, nie tí, čo sú vnútri. So the parable itself isn't 100% true to life. To podobenstvo samé o sebe nie je 100% také Yeah, it's not 100% totožné true s to reálnym life. životom. Because the world obviously is not the church. Pretože svet nie je cirkev. That's not their home is somewhere To else. tam nie je ich domov je niekde inde. And yet when the trumpeter sounds, A keď zaznie tá trúba, they're supposed to go home to this place, tak majú ísť domov sem, do svojho domu. not to their houses outside here. Nie do svojich domov, ktoré sú niekde mimo. Maybe they've got two homes, Možno majú dva domovy, like we do in heaven ako or aj new earth. my máme na Novej So Zemi. without making it complicated, Bez toho, aby som to komplikoval, does anybody disagree that the people are outside tu- and they're being called into je the tu city, niekto, to a gated city, which will have its kto doors shut? nesúhlasí s tým, že tí ľudia sú vonku a že sú volaní donútra do opevneného mesta? The warning is not to people inside. To varovanie nie je pre ľudí, ktorí sú vnútri. In fact, there's nobody inside Vlastne vnútri nikto nie je. because everyone's on the wall. Všetci sú na tých múroch. Everyone okay with that? Súhlasíme? You're not nodding, Sister Kathy? Katy, ty nesúhlasíš? Okay. Much on the historical context of a walled city. Ja by som chcela pochopiť ten kontext toho v dejinách, ako Come back Come back. to bolo to Later. mesto. if you dig up something or that you disagree. Okay. Tak si to skús dohľadať a potom mi povedz, ak nájdeš niečo, s čím nesúhlasíš. I was thinking about that we, as workers, are supposed to go out to the world, to the cities. There's a great work to do and all that stuff. Ja rozmýšľam o tom citáte, kde sa píše, že my ako pracovníci máme ísť do miest a konať tam veľké dielo. To draw out
God's other people that are a there priviesť Boží ľud whoever z mesta, accepts ktorý the je tam. message then becomes one of God's people. A tí, čo príjmu to posolstvo, sa stanú potom Božím They were ľudom. God's people before they accepted. Oni boli Božím Yeah, ľudom už okay, predtým, but I ako to mean, so prijali. we go out and connect with them so they know they're supposed to come back. Áno, ale teraz im povieme, že je čas sa vrátiť. So the people, so some of the people in the city may be supposed to go out to work Takže the niektorí fields. ľudia, ktorí sú v meste, možno, že by mali ísť von a varovať tých ľudí mimo mesta. So that when they hear the trumpet giving the certain sound, they'll know to come back Keď in. počujú, že tá trúba má určitý zvuk, That's cheating. podvádzaš. You're bringing another model into this one. Dávaš sem, prinášaš sem úplne iný obraz, iný Well, model. the reason I first say, if part- you just label those people the world, But the first part you're totally correct Ale v tej on, prvej časti máš pravdu. because we call it the world, My to nazývame, že je to svet, but we actually call it Nethinims, ale to sú vlastne netinejci. and we also call it my people. A tiež sú nazvaní mojim ľuďom. If they're his people, Ak sú jeho ľudom, that must mean they're city dwellers to znamená, že oni musia byť obyvatelia toho mesta. who are outside doing some activity. Ale sú niekde vonku a čo si robia. So we can certainly use this. Čiže určite môžeme použiť toto. with priests, Levites, and Nethinims, the people on the wall are priests and Levites, Tí ľudia, and the people outside are the Nethinims. tí ľudia na tom múre, to sú kňazi a leviti. A tí, čo vchádzajú do mesta, sú netinejci. Okay, now I can use my model, Jetzt kann ich mein Modell benutzen. because the model shows in ancient times, Das Modell zeigt, dass im Altertum not everybody lived in the city, V minulosti nie každý žil v so they had meste. homes outside, Mali domy vonku, mimo mesta. and they had their gardening and A tam crops mali and cattle. svoje hospodárstvo. ihre Landwirtschaft, ihre Herren. So they were called to come into the city, A oni boli povolaní, aby prišli do mesta, keď trúbila trúba. Städte kommen. and they were part of God's church. A oni boli súčasťou Božej cirkvi. So that's where I was getting the coming out of the world. My people come out because they are on the outside. A preto som to spojila, picked že up on what vidíte she z neho said. moji ľudia, pretože oni sú vlastne mimo toho mesta. So All good? Dobre? When the trumpet calls the, God's people back in, not all of them are gonna come in, right? Ale keď prorok volá, aby Boží ľud prišiel, nie všetci prídu, áno? Tak je to. It depends how you want to conceptualize that. Závisí, I was v jakom thinking there might koncepte be sa na to still pozrieme. enemy out there after they come in. That they still have to keep and watch. Dass selbst nachdem alle reingekommen sind, immer noch vielleicht Teraz neviem, čo hovoril. und dass man immer noch auf, schauen muss. You mean they're not coming in for a good reason? They're coming in because they don't want to. Yes, bad reason. Sú aj ľudia, ktorí prídu kvôli nesprávnym dôvodom. Also, ja. Yes. It depends how you approach it. If you went to John 10, Závisí, z jakého pohľadu na to pozeráš. Keď ideš do Jána Jesus says, 10, my sheep hear my voice. tam sa píše, moje ovce počujú môj hlas. Schafe kenne meine Stimme. So everyone that's his outside will come in. Takže každý, kto je naozaj jeho, príde. Der draußen wird, draußen ist auch reinkommen. We just call them Nethinim. My ich nazývame netinejci, So you've got all these people outside, alebo nevoľníci. million. Takže máme milióny ľudí You blow the vonku. trumpet, said everyone who's Keď sa zatrubí a na trubu, Nethinim, if you're my people, if you're každý z this is netinejcov, your city, come in. ak ste mojim ľudom, ak toto je vaše mesto, tak poďte dnu. Tempeldienezeit, wenn du Teil meines Všetci, čo sú mojim ľudom, poďte dnu. Volkes, fahr herein. All the traders, all the visitors, then no one's obchodníci. allowed in except Teda people who live there. podnikatelia a takí návštevníci, ktorí nejdú z toho dôvodu, že by to bolo ich mesto, tak tí The neprídu. priests and Levites and the Nethinims, that's an application to what's happening with us.
But when Ellen White wrote this, she didn't know anything about priests and nothing. No. Keď to Ellen White písala, ona nevedela o kňazoch, levitoch a netinejcoch. To je aplikácia v našej dobe. Sie wusste auch nicht so, wie es Leviten und So it was just everyone in the church. Seventh-day Takže Adventists, ona tým myslela, že to sú ľudia, ktorí sú v cirkvi, appealing to God's people that were in the world. ktorí volajú vlastne Boží ľud, ktorý je vo svete. dem Volk Gottes in der Welt spricht. So God's church, the Seventh-day Adventists, were appealing to God's people that were in the world. Takže Yes. Božia cirkev, Did she have was there a adventisti name for 7. them? dňa, volali Boží In ľud, that. ktorý bol vo svete. Áno. Ausgeht und sie rufen, aber wie hat sie denn die Welt genannt? Hatte sie einen I don't think she had a symbol for them, no. Ale myslím si, že nemala na to nejaký taký symbol. And just give this message to the world and hope as many as possible would come. A mali dať posolstvo svetu a zavolať Yes. čo najviac ľudí, ako je možné. I'm just checking if there's anything else we want to look at. Ešte je tu niečo iné? Okay, so the warning is Takže to varovanie je, the enemy is here. je tu nepriateľ. Remember, this enemy Pamätajte, exists. They didn't just turn up. They didn't just. They weren't just born at that moment. They've been around forever. že tento nepriateľ existuje už dlho. Oni sa nezrodili zrazu len v tej nejakej chvíli, že zrazu je tu nepriateľ. Oni už dlho vedia o tom nepriateľovi. You just think Takže ak si this is the myslíme, borders of the že country. toto sú napríklad hranice krajiny, You know, if you've got a border, the people who live on the other side are either your friends or your enemy, but they're there. my vieme, že tí ľudia, ktorí sú za hranicou, buď sú priatelia alebo nepriatelia, ale sú tam. What creates this line, Sister Sarah? Čo vytvára túto hranicu, Sara? The border. What creates the border? Čo vytvára tú hranicu? Your faith compared to Viera? Viera v porovnaní s neverou? someone else. Moja viera v porovnaní s vierou niekoho iného? To have a country, Mať krajinu by definition, requires there to be someone outside of the country. To, že my máme nejakú krajinu a hranice, to vlastne definuje, že mimo tých hraníc je nejaká What if ďalšia this was krajina. your mother's brother? Napríklad, keby toto bola brat Where would the tvojej line go? matky, kde by šla tá línia? It'd be over here. Bola by až tu. Alebo tá hranica. Because he'd be Tak. part of your clan, he'd be part of your Oni by boli country. súčasťou vašej krajiny. The fact that you have the line To, že máme hranicu, is because you have someone different to you. znamená, že tam už je niekto, kto je iný ako my. Different person would be your friend A ten or your enemy. an iný človek ally, môže byť we buď would call náš it. spojenec, priateľ alebo nepriateľ. Protivník. So it's not just that the enemy has just sprung up from nowhere. To nie len, že sa stalo, že zrazu ten nepriateľ znikadiaľ prišiel. What is this story O about? čom je ten príbeh? What are you warning the people about? O čom tých ľudí varujeme? What has the enemy done? Čo urobil ten nepriateľ? It's come. On prišiel. The enemy was a status quo. It was always there. Ten nepriateľ bol vždy tam. To bolo ako status You're quo. not blowing a trumpet saying, by the way, there's news, we have an enemy. My netrúbime na trubu, že no, len aby ste vedeli, máme nepriateľa. You already knew that To because you sme had už a vedeli, border. pretože máme hranicu. What are you warning the people? Ale o čom varujeme ľudí? The enemy has moved. Varujeme, že ten nepriateľ And prešiel they're now hranicu. where? A In teraz your je kde? territory. Je v našom území. And that's what the warning is. A o tom je to varovanie. The proximity of the enemy to you Je to to, že ten nepriateľ sa priblížil. has changed. To sa zmenilo. They're a lot closer than they were ever before. Sú oveľa bližšie, ako boli kedykoľvek predtým. And not only that, A nielen to, they're not only closer, they have an intention now. nielen, že sú bližšie, ale majú svoj zámer. Intention.
What was their intention here? Aký mali zámer tu? Just to live. Len chceli žiť. I don't know if we're familiar with the term saber rattling. Neviem, či Yeah. poznáte pojem, What's a teraz saber neviem, rattling? čo myslel tým, aký pojem. When leaders start talking about war, that they're saber rattling. When leaders, Wenn Leiter über Krieg sprechen. they just have a war of words. Sie haben einfach nur Boj slov, to neviem, čo tým teraz myslíš, že to je boj slov. We might call it a cold war. To je ako studená vojna. da ist auch ein kalten Krieg. nennen. So this warning Toto varovanie is given when it changes. je dané, keď sa zmení poloha toho Now they're actually nepriateľa. doing something. Už zrazu niečo robia, približujú sa. We okay with that? Rozumieme? So Súhlasíme? this is section 2. Toto bola tá druhá Just want to stať. close. If we go to the very beginning, V závere pôjdeme na section začiatok. 1, the last crisis. Na tú k tej prvej časti. So she says we're living in the time of the end. Ona hovorí, žijeme v čase konca. Page 11, To 9011. čítam z 9T11. We're living in the time of the end. Žijeme v čase konca. So what should the watchman be doing? Čo by mal robiť ten strážca? Blowing the trumpet, giving it a certain sound. Mal by trúbiť na trubu a dávať trube jasný zvuk. The first paragraph Ten prvý odstavec is basically talking about natural disasters. hovorí o prírodných katastrofách. It's 11.1, To je 9011. 9T11. I want to read paragraph 2. Ja chcem čítať druhý odstavec. The agencies of evil are combining their forces and consolidating. They are strengthening for the last great crisis. So I just say this in English. This mocnosti is zla, Elder Manjit's favourite passage. mocnosti I zla want to- spájajú svoje sily a zjednocujú One of sa. them. Posilňujú sa k poslednej veľkej kríze. Veľké zmeny sa čoskoro udejú vo svete a posledné hnutia budú veľmi rýchle. So the last great crisis is the last battle. Tie posledná veľká kríza, Okay, to so je ten it says posledný boj. the agencies of evil. Tu sa píše mocnosti zla. They're not just one of them. Nie je iba jedna mocnosť. There's at least two. Sú minimálne dva, They're now dve coming mocnosti together. a teraz sa If it spájajú. was just one, maybe you could handle it. Keby bol len jeden, to by sme zvládli. But your enemies are all consolidating, coming together. Takže tí nepriatelia sa všetci spájajú a zjednocujú. And just for context, A ten when it says kontext, agencies of evil, keď sa píše mocnosti zla, combining their forces, zjednocujú sa consolidation. What's consolidation? Čo to znamená? On používa nejaké slovo, čo tam je priamo napísané. My to máme ako, že sa zjednocujú. Po anglicky consolidate. All coming together, Sister Kathy? Spájajú sa v jedno. I thought you were going to say something. Consolidation. Yeah. What? Usporiadať, upevniť, spojiť, Closing in together. stvrdnúť, zjednotiť, Sich splínuť, zusammen, posilniť. Takže vzájomne sa spájajú a So if I zjednocujú. took Keby som two zobral different elements, dve rôzne zložky, I could mix them, mohol by som ich zmiešať, combine them, skombinovať, but they would still be what? ale stále by boli čo? Two separate things. You could pick them apart again. Dve rozdielne veci. Mohli by sme ich znova rozdeliť. But when you Ale consolidate, keď niečo zjednotíme týmto slovom, ktorý tam použila sestra Vajtová, to me that has this imagery of pounding them together into a single entity. má to obraz toho, že sa ako keby spolu zaklincujú do jedného a stanú sa jedným. So you can think of an army unit. Môžeme o tom rozmýšľať ako o armádnej jednotke.
Many people from different states, if No. you went to the United States model, Mnoho ľudí z rôznych štátov, napríklad keď pozrieme na Spojené štáty, and they all come together, všetci sa spoja and what happens to them? a stane sa z nich čo? They become one person. Stanú sa ako jednotkou, jedným One way of telom, thinking. majú jedno myslenie, They consolidate. zjednotia sa, spoja. What does this sound like? Ako nám to znie? The agents of evil are combining their forces. Mocnosti zla kombinujú alebo zjednocujú tie agencies svoje are there? moci. Koľko je mocností? Less than many. Must be more than one because it's Je ich viac agencies. ako jedna? 3. Sú 3. So this is one of the key verses that Elder Jeff would use in the past to identify the threefold union. The threefold union coming together as one entity Toto to je come and destroy us. jedna z pasáží, ktorú brat Jeff používal v minulosti ako dôkazovú pasáž, že tu sa spája to trojité spojenectvo, aby nás zničilo. So I'm not arguing the Šelma, rights and drak wrongs of that. a I'm just saying it's falošný one of the prorok. passages Teraz ja that they nevyjadrujem use. sa k tomu, či je to správne alebo nesprávne, len hovorím, že toto je jedna z pasáží, ktorú na to používal. We're at the end of chapter 2. We've got all of this imagery. Na konci tej druhej kapitoly máme celý tento We're obraz. back to the beginning of the section, the introductory thought. Išli sme naspäť k začiatku, tam je úvodná myšlienka, It's the same thought. taká istá. From the time of the end, these people should have been warning the world Že od času konca už ľudia mali varovať svet, to tell them that the enemies are coming together to destroy them. aby povedali, že nepriateľ prichádza, aby ich zničil. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you for your goodness. We pray that you would be with us. Drahý Pane, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu. Prosíme ťa, Help aby us, si Lord, s to nami understand your zostaval. word in a clearer fashion. Pomôž nám jasnejšie rozumieť Tvojmu slovu. We thank you for all that you do for us, Ďakujeme Ti za všetko, čo pre nás robíš and the blessings that you give a to us. za požehnania, ktoré nám dávaš. We pray in Jesus' name. Modlíme sa v mene Pána Ježiša. Amen.